Hey friends, thank you so much for joining me in this video. This is Manikandan Sundaresan. In the middle of a class, ஒரு வெபினார் இருக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு ஸோ ஐ தாட் ஐ குட் ஸ்பீக் ஆன் த டாபிக் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பீப்புள் வில் ஜாயின் anyhow if you have got any questions if you're joining you can put it in the chat box and I will be willing to answer. You see, depression. I had to speak about depression in one of the sessions very recently. Depression என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Many people have got confusions about depression. நான் டிப்ரெஸ் ஆகிட்டேன், நான் இப்போ ரொம்ப டிப்ரெஷன் இருந்தேன். லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க. ஐ வாஸ் லிட்டில் டிப்ரெஸ்ட், அதனால தான் நம்ம ஃபோன் அட்டன் பண்ணல. ஐ வாஸ் ஹேவிங் திஸ் ப்ராப்ளம், ஐ வாஸ் ஹேவிங் தட் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Do you really have depression? அந்த பர்சன் கிட்ட நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா, do you really have depression? Was it really depression that has come to you? The person will say, I don't know, but அப்படிதானே சொல்லுவாங்க, depression தானே சொல்லுவாங்க when I'm feeling very sad or something. That's what is depression, right? அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But if you ask them a clear question, கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணுங்க, what you felt, was it real depression? அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி அன்சர்டைனான பதில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஆளுகிட்டு இருந்து. But the real fact is, they are not actually depressed. ஏன் சொல்லட்டுமா, டிப்ரெஷன் இருந்திருந்ததுன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். They should be taking some professional help because depression is a very important disease. It's a mind disease. So மறுபடியும் ஒரு தடவை டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 2 தடவை யோசிங்க. What you're experiencing is sadness. What you're experiencing is, that might be dejection, that might be disappointment, that might be a kind of what to say, slack feeling. அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். பட் அது டிப்ரெஷன் நீங்கள் லேபிள் பண்ண முடியாது, லேபிள் பண்ணக்கூடாது. டிப்ரெஷனுக்கு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. முதல்ல ஒரு 2 மாசத்துக்கு நீங்கள் ரொம்ப சோகமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் டென்ஷன் பசார். தேங்க்யூ நண்பா, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். முதல்ல ஒரு 2 மாதத்துக்கு நீங்கள் சோகமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த சோகம் அப்படிங்கிறது உங்களை ரொம்ப ஆட்டி படிக்கணும். இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 மாதத்துக்கு. ஸோ 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வருவீங்க. அந்த ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் பேசிக்லி, I would add the content in English also. I'm just making bilingual Shobha because most of the people were asking for Tamil. I'll make sure you also understand. Right. So basically, you will have to stay in the static position of sadness for 2 months. Okay. And in 2 months, you will reach to a certain level and you will not like anything that is happening around. Please understand, it is still not depression. This is only the first stage. Depression is yet to come. And after this 2 months of sadness, you will start disliking things. You will start disliking people. You will start disliking environments. You will start disliking the circumstances and many stuff. And another month goes. So how many months we have passed by? 5 months. And still depression has not yet come. And then you come to a particular state called as dejection. And you get dejected. Which is the things that you had been doing with a lot of passion will lose its control. The things that you had been liking so much will fade away, will go away from you. But my point is, in the span of 5 months, in today's environment, you can really take things into control. It requires a lot of consistency for basically staying in the same sadness for 6 months. இன் தமிழ் 6 மாதத்துக்கு தொடர்ந்து ஒரு சோகமான நிகழ்வை மைண்டில் வச்சு தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு பயங்கரமான தியான நிலை வேணும். Why should you do that? So if this continues for 7 months or 8 months or 10 months, then, only then, my dear friends, the stage that you are reaching is called as depression. And by the time you will be in the hospital, along with a shrink or along with a psychiatrist, right? And we will not go to that level. It's pretty simple. We will not go to that level.
அந்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற the current situation that we are living in, so much of people are trying to grab our attention, and they try to give us good motivation. Like, take for instance this YouTube channel, this entire YouTube universe. You have a lot of people capturing your attention, huge lot of youngsters coming up with quality ideas, coming up with quality content, and they will grab your attention. And when they grab your attention, you get into it, and slowly that particular sadness in which எந்த சோகத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்களோ அதுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் வெளியில் வருவீங்க. Okay. So step number one in handling depression, ask a question to yourself: is it really depression? Am I really suffering from depression? Life is not too hard. It doesn't push you into depression, but you push yourself and you push your life into depression. And the second step, as far as depression handling is concerned, who is causing you depression? Is it the set of people? Is it the time? Is it the circumstance? Or is it your own expectation? Who is causing it? So you got to be very, very careful about it. Mostly, my dear friends, அந்த டிப்ரெஷனை காஸ் பண்ணுறது வேற யாரும் இல்லை, நீங்களே தான். You, your own self. So who is causing, or what is causing the depression? So here in this second step, I would like to give you a clear psychological approach. And the psychological approach is called as quality quantifiers. It's a scale. இப்போ நான் சொல்ற இந்த குவாலிட்டி குவான்டிஃபையர்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ஸ்கேல். ஓகே, ஸோ யூ கேன் மெஷர் த பெயின்ஃபுல் திங்ஸ் தட் ஆர் புட்டிங் யூ இன் டு சேட் என்விரான்மெண்ட். உங்களை சேட் என்விரான்மெண்ட்டில் உங்களை சோகத்துக்குள்ள ஆழ்த்துற விஷயங்களை நீங்கள் அளந்து பார்க்க முடியும். யூ கேன் மெஷர் திங்ஸ். Okay. So quality quantifier scale, let us call it as the QQ scale. What is the use of this QQ scale, Mr. Manikandan? Hi, Ramya Raj. Welcome. What is the use of this particular QQ scale, Mr. Manikandan? The QQ scale is giving you the clear-cut picture about how or what kind of weightage you will have to give to your own self. You have to give to that particular painful thing. Hi, Suresh. Now, let's say, for example, you are expecting something from someone. You're expecting something from some environment. You're expecting something from some situation. Let's say for a pay rise, உங்களுக்கு இன்கம்ல ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தீங்க. உங்களுக்கு one particular person should behave you in a certain way, and one particular person should treat you or should respect you in a certain way, but that has not happened. அது அந்த மாதிரி நடக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். Now they take these two examples. One professional is aiming for more income. Another personal situation where there is no sort of response or deserved respect or response from the person or group of people that you are expecting to. அவங்க என்னை இப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சேன், அவங்க என்னை இப்படி ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏமாற்றம். இவங்க ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கணும். If these two people, the first person was expecting the increment in his job or her job, but they did not get the deserving increment. So that is a sad situation. This guy has got a choice. Increment கிடைக்கல அப்படிங்கிற அந்த சோகத்தை நினைச்சு 6 மாசத்துக்கு அதே சோகத்தை மைண்டுக்குள்ள ட்வெல் பண்ணிக்கிறதுக்கு the person has got a choice. And the other example, that person also has a choice. You see, these group of people, this person has not treated me in the way I expected him or her to treat me. Abdin solli, the person can remain in a doomed state, in a sad state, and that's also a choice. Now let us see how far this QQ scale can be used. Quality quantifier scale can be used. Okay. Let's speak about the person who is sad because of not getting the increment. அவங்களுக்குள்ள ஒரு கொஷின் கேட்டுக்கணும். There is a scale here, the quality quantifier scale. Let's say, for example, for instance, if this is the scale, this is 1 and this is 10. On the scale of 10, on the scale of quality quantifier scale 10, this is 1 is least importance and 10 is major importance. 1 is least weightage and this one is major weightage. So the person should ask, ஓகே, நான் நினைச்சேன் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கல,
வேற யாருக்கும் கிடைச்சிருச்சு, மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு கிடைக்கல. How? How much weightage can I give for this? If the person is sad for 2 months, then obviously the person has given 10 and the person has given more weightage. If the person has forgot the point that the person did not get the increment and the person has moved on, and if the person has really got into the next work, well, fantastic. The person is a real good leader because the person has given only one or two in the quality quantifier scale. Second example, I was expecting someone to respect me or treat me in the way that I expected. அவங்க என்னை மதிக்கவே இல்லை. They have disrespected me, they have eliminated me, they have rejected me. The person has moved on, stating that that's their choice. I don't want to give in to that. If they have moved on, then they have given only one or two in the quality quantifier scale. Oh my God, this is so horrible. I have done so much of expectations. I have done so much of things to the person, and the person didn't even respond to me. Life is miserable for me. இப்படிங்கிற லெவலுக்கு, if they are really, really dejected and sad, then they have given some 8 or 9 in this quality quantifier scale. So it's a choice. The scale is a choice. So the second technique I would like to give you is choose a quality quantifier scale and try to give weightage for it. இதுக்கு எவ்வளவு weightage கொடுக்கலாம்? He has insulted me. Fine. அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு how much weightage can I give? 10 மார்க் அப்படிங்கிற அந்த வெயிட்டேஜை கொடுத்து அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாக அந்த இன்சல்ட் நடந்த சிச்சுவேஷன், அந்த இன்சல்ட் பண்ண பர்சனை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க போறேன்னா, இல்லை ஜஸ்ட் 1 or 2 marks in the quality quantifier scale and I'm going to ignore. That's your choice. The choice is yours. Why are you not doing this? You know what happens? Major portion of the people, the major percentage of the people always give the quality quantifier huge amount of mark and they surrender and they become enslaved to it and they lose their control. இது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா depression is confirmed after several months. But you need not get into that state. You have wonderful level of mental toughness vested within you naturally, and you can make use of that. So ask yourself a question: how much weightage can I give for this disappointing situation? How much weightage can I give for this sad situation? How much weightage can I give for this insult that had happened? So the more amount of weightage you give, the more sad you are going to be. The more sad you are, the more dejected you are going to be. The more dejected, my dear friends, you will get more depressed. இதுதான் டிப்ரெஷனுடைய ஃபார்முலா. இதெல்லாம் நடக்கணும். அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் டிப்ரெஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். I recently came across a counseling and that person mentioned, sir, I was working on a project and the project வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டெவலப் பண்ணேன். People didn't even give me the proper merit for the project. And I worked for about 18 months on the project. And I said, what எது நடந்தா நீ சந்தோஷப்படுவ அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன். What will make you happy? Forget that you were insulted, forget that your project was eliminated and all that. What would have made you happy? உன்னை எது சந்தோஷப்படுத்தி இருக்கும்? சார் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். No. I need specific thinking. I want specific answer. Sir, I'll tell you specific. And the project அவங்க அப்ரூவ் பண்ணி, if I had got so much of a reputation in my own company and if my project manager was happy, that would have made me happy. Okay. So இப்போ அதெல்லாம் நடக்காம, how do you feel? Very depressed, sir. No. Depressedங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாரு. How do you feel? Be specific. இந்த மாதிரி ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு Q&A was happening between me and him. And eventually the person came to a conclusion that, yeah, you're right, sir. As long as I'm fulfilled with the project, I'm happy. எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருந்துச்சு சார். அது மற்றவங்களுடைய ஐசைட்ல சரியா வரல அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ண தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தார். ஸோ ஹியர் தி என்டையர் கவுன்சிலிங் ஆஃப் 25 minutes
was to make the person understand the difference between eyesight and mindsight. Eyesight were, mindsight were. The person was considering the 18 months project and he was seeing that only with the eyesight. பட் மைண்ட் சைட்டில் பாருங்கள், நீங்கள் செஞ்ச விஷயத்தில் எதுலையாவது ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயம் ஏதாவது நடக்கலை அப்படின்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய சோகம், அதில் வரக்கூடிய அந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஐசைட்டில் பார்க்காதீங்க, மைண்ட் சைட்டில் பாருங்கள். வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சீயிங் இன் ஐசைட் அண்ட் மைண்ட் சைட்? நான் ஒரு 1 வீக்குக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ, இன்ஸ்டன்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவை I would like to remind here. Maybe while editing this live chat, I would also put the link in the description so that you can go and watch. The triangle. The triangle. How do I want to feel about this? What am I talking into myself about this? And what am I saying to myself into this? Okay, so just and that, coming back to the example of the project and seeing that project fulfillment into the mindset angle. How much fulfillment that you are having right now doing that? I'm fulfilled, my dear friends. Now, I'm least bothered about only 5 people are watching it, but I'm very much focused on those 6. I'm very much focused on those 6 people who are watching now. Yes, I have got a choice here. 60 பேர் 600 பேர் 6000 பேர்னு இதை பார்க்கலையே, 6 பேர் தானே பார்க்குறாங்க, 7 பேர் தானே பார்க்குறாங்க. Now it's 7. See, it's increasing. Universe. Now it's 10. 1000 பேர் பார்க்கலையே, 10 பேர் தானே பார்க்குறாங்க, 100 பேர் பார்க்கலையே, 10 பேர் தானே பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நான் யோசிச்சா, that's seeing the situation in eyesight. But thank you, Aziz, you have already told this to me. Maybe God's decision. Thank you, Aziz. Truly appreciate it. Coming back, so 12 பேர் தானே அதை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா that's eyesight. But 12 people are watching and they are getting my words into their mind. They have used their time and they are watching this live performance. Wow, that's beautiful. So I would like to give my best to those 12 people. கிளாஸே அப்படிதாங்க இங்கே நடக்குது. ஈவினிங் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா 7 பேர் தான் இருப்பாங்க மாடியில். அந்த 7 பேருக்கு தான் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ ஹியர் ஐசைட் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக மைண்ட் சைட். அந்த மைண்ட் சைட்டில் நான் பார்க்கும்போது ஐ எம் ஃபுல்ஃபில்லிங் அண்ட் ஐ எம் ஃபீலிங் சாட்டிஸ்ஃபைட் and the listeners, you are also satisfied. இப்படி தான் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் how much 100% of activity, how much 100% of your complete commitment, the level of gratification that you are having, how much are you really putting 100%? அந்த இடத்துல நீங்க 100% கொடுப்பீங்களா, அதுல ரிசீவ் பண்றது அவங்க 100% ரிசீவ் பண்றாங்களா, இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்வளவு ஃபுல்ஃபில்டா நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க, that's what is mattering most, not the response. So that's called as mindset. But eyesight அப்படின்னா that's very much different. Like you are selling yourself very short. So இது வரைக்கும் thank you, Tanita. I'm so happy that you have come here. Sorry. So basically speaking, eyesight and mindset அப்படிங்கிறது, அப்புறம் quality quantifiers அப்படிங்கிறது, we've been speaking about for 18 minutes now, and I would like to sum up what we have been speaking. And the people who have joined late, you can always go back. Every day this time, I might be coming up with some concepts of live performance. So we will talk, because after watching some of my videos, so many people asked for crash course and all that, and they did not know how to go for the crash course. So I thought crash course அப்படிங்கிறதுல அட்மிஷன் கார்டு போட்டு என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வந்து அவங்க ஃபீஸ் பே பண்ணி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், there are a couple of people who are doing that, but there are other people who haven't got that idea flash into their mind. So that's why I have made a live stream here. So quickly summing up, to make the long story short, compressing the hours into minutes and compressing the minutes into seconds. Handling depression, my dear friends, ladies, gentlemen, boys, girls, and children of all ages who are watching. First technique, ask yourself a question. Are you really depressed, or is it just sadness? Second technique, quality quantifiers. The scale of quality quantifiers. And the quality quantifiers are also later. If you had missed, after saving this video, you can go back and watch the video. So giving the weightage for the feeling that you are having, that's called as quality quantifier. And the third one is seeing the situation in eyesight versus mindset. So mindsetல பார்க்கறது வேற, eyesightல பார்க்கறது வேற அப்படின்னு சொல்லி, if you are thinking
இந்த டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிற கொடிய நோயிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மீண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம். Right. So, I've got only 5 minutes left, and I've got another class. People are waiting there. ஸோ இருக்கிற இந்த பிரேக் டைமில் தான் நான் இங்கே வந்தேன். ஸோ ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு கேளுங்க. ஐம் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா. யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி ஸ்டடீஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க சார். ஓகே, ஸோ ஸ்ரீலங்கா, Weightage, what are you studying? I need to know. So we will talk in detail, but Weightage, what I would like to tell you is, என்ன ஸ்டடீஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாட் எவர் த ஸ்டடீஸ் இஸ், யூ how bad you want that study to make you as a professional. அந்த ஸ்டடீஸ் வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு, அந்த ஸ்டடீஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களை ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக மாற்றும் அப்படிங்கிறதுல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்வால்வ் இருக்கீங்க. how badly you want to become a professional. So when you are having that commitment, which is, I think you will have various levels of confidence cropping up into your mind. That's point number one. And point number two, the self-confidence and the levels of commitments and how much you are involved into the work that the university is giving. அது எல்லாமே இதில் ஒரு கவுண்டாக இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம் when we are coming for an individual basis. All right, so if there are no more questions, then we will close this session. Ladies and gentlemen, so once again, depression சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. There is nothing called as depression. It's only sadness. So there will be some distraction. You've got a street seller out there, அவருடைய வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும், அவரே கூட சேர்ந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாரு. ஸோ I cannot control too much of distraction here because it's a very open environment. So hope you don't mind. Focus on the concept of it. So tomorrow, or maybe in the evening, we will again meet in the live stream, and never give yourself into the slavery of depression. Live strong. 3 questions, 3 things. Is it really depression? And use the scale of quality quantifier and use your mindset instead of eyesight for handling the depression. This is Manikandan Sundaresan. Thank you so much, and I will be meeting you in my next video. Bye-bye.